this is also done, this is also done. Okay, so ఇప్పుడు yes click చేస్తే I have to show some message, and no click చేస్తే I have to show some message. ఇక్కడ no click చేస్తే some message, and ఇక్కడ no click చేస్తే some message along with this text boxes అనుకుంటున్నాం. Now ఈ respective messages కి ఏం చేస్తాము? So should I have to create any property for that or what? So respect to message కి ఏం చేయాల్సి వస్తుంది? ప్రాపర్టీ చేస్తామా? yes or no? ఎక్స్ట్రా ఏం చేస్తాం అనేది ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్. సో ఫర్ దిస్ ప్రాపర్టీ ఏమన్నా క్రియేట్ చేయాలా అక్కర్లేదా? No. Paragraph rules. దట్స్ ఫైన్. సో ప్రాపర్టీస్ ఏమన్నా చేయాలా లేదా yes or no ఫర్ దట్, ఓన్లీ ఫర్ దిస్? సో ఎక్స్ట్రా రూల్స్ ఏంటనేది No. యూ మే నాట్ ఆన్సర్. మరి ప్రాపర్టీ Paragraph rules create చేసుకుంటారు. టాక్ అబౌట్ దట్. సో పారాగ్రాఫ్ రూల్ అంటే తెలియదు కదా మిగతా వాళ్ళకి. So my question is, should I have to create any property for this or not? That is my question. Radio button. Radio button. Yes, sir. We have to create the proper So property name radio em button istaru. or drop down button. So radio buttons are drop down enduku ante general ga oka property Yes, sir. ante enti? Yeah. So general ga oka property ante which is holding some value ante kada. So which has to hold some value, property ante ade. And అది ఎక్కడ హోల్డ్ అవుతుంది? క్లిప్ బోర్డ్లో హోల్డ్ అవ్వాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఆఫ్టర్ దట్ ఎక్కడ హోల్డ్ అవుతుంది అల్టిమేట్గా? డేటాబేస్ టేబుల్లో. సో ఇక్కడ నేను ఎస్ క్లిక్ చేస్తే అది ఒక వాల్యూయే, అది క్లిప్ బోర్డ్లో స్టోర్ అవటం మీనింగ్ఫుల్. అండ్ ఇక్కడ ఇది ఒక మెసేజ్ కదా, ఈ మెసేజ్ నాకు ఫ్రంట్ ఎండ్లో యూజర్కి చూపించడం కోసమే. అది నేను ఎక్కడైనా స్టోర్ చేసుకోవాలా? నాట్ రిక్వైర్డ్. సో ఇప్పుడు మనకి స్క్రీన్ నెంబర్ 1 తీసుకోండి. స్క్రీన్ నెంబర్ 1లో నేను ఫస్ట్ నేమ్ 1 2 3 4 అని ఎంటర్ చేస్తాను. కరెక్ట్ కాదు కదా? ఫస్ట్ నేమ్ ఇలా ఎంటర్ చేస్తున్నాను, విచ్ ఈస్ ఇన్వాలిడ్ యాక్చువల్గా. ఇన్ దట్ సినారియో మనకు ఒక మెసేజ్ లాగా కనిపించాలి బిలో దిస్. ఆ మెసేజ్కి మీరు ప్రాపర్టీ క్రియేట్ చేస్తాను అన్నారు అనుకోండి, దెన్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ విచ్ ఈజ్ హోల్డింగ్ సమ్ వాల్యూ కదా. అంటే ఆ ప్రాపర్టీకి ఏం వాల్యూ ఉంటుంది? సో ఫస్ట్ నేమ్ ఈజ్ నాట్ వ్యాలిడ్ అన్నట్టు ఒక వాల్యూ ఉందంటే అది క్లిప్ బోర్డ్లో స్టోర్ అవ్వాల్సి వస్తుంది, టేబుల్లో కూడా స్టోర్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. మీనింగ్ ఈ ఎర్రర్ మెసేజెస్ ఇవన్నీ ఎందుకు? రియల్ యూజర్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే షుడ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద మిస్టేక్ దే ఆర్ డూయింగ్, అంతే కదా. ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ నేమ్ సంథింగ్ ఇలా ఎంటర్ చేసేస్తున్నాను, అది ఇన్వాలిడ్, అదొక ఎర్రర్ మెసేజ్ చూపించాలి అంతే. సో ఎర్రర్ మెసేజెస్ చూపించాలన్నా ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ చూడాలన్నా మనం ఎక్కడ ప్రాపర్టీ క్రియేషన్స్ చేయకూడదు. దట్ ఈస్ ద పాయింట్. సో ప్రాపర్టీ క్రియేషన్ చేసి కూడా మనం అచీవ్ చేయొచ్చు. బట్ అలా చేస్తే ప్రాపర్టీ అంటే డేటాబేస్ టేబుల్ ఒక కాలం క్రియేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనకు వచ్చిన ఎర్రర్స్ అంతా డేటాబేస్ టేబుల్ ఎందుకు స్టోర్ చేసుకోవటం? సో నేను ఇక్కడ ఎర్రర్ ఎంటర్ చేశాను, ఇమీడియట్లీ ఐ విల్ రిలీజ్ అండ్ చేంజ్ ద నేమ్ కదా. సో ఈ మెసేజ్ ఎందుకు హోల్డ్ చేసుకోవటం? నాట్ రిక్వైర్డ్. అంటే ప్రాపర్టీ క్రియేషన్స్ ఈ సినారియోలో అవసరం లేదు. ఓకే, ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు షో సమ్ స్టాటిక్ మెసేజ్, ఇది రియల్ యూజర్కి సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్నాలెడ్జ్మెంట్ లాగా అంతే, which doesn't require like storing it into table. సో ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్ అనేవి క్రియేట్ చేయకూడదు. దట్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. దెన్ మరి దీనికి ఎలా చేస్తాము? ఓకే, సో దీనికి ఎలా చేస్తామంటే వీఆర్ సపోజ్ టు అండర్స్టాండ్ విత్ సంథింగ్ కాల్డ్ లేబుల్స్. ఓకే, సో దీనికి ఎలా చేయొచ్చు అంటే లేబుల్స్ అనేది ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ పారాగ్రాఫ్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. వాట్ ఆర్ దోస్? లేబుల్స్ అండ్ పారాగ్రాఫ్స్. 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. అవుట్ ఆఫ్ దీస్ 2 పారాగ్రాఫ్స్ ఆర్ రికమెండెడ్. సో వై పారాగ్రాఫ్స్ ఆర్ రికమెండెడ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద డ్రాబ్యాక్ ఆఫ్ లేబుల్, ఇవి తెలియాలి. ఓకే ఫైన్. సో ఇప్పుడు మనం అల్టిమేట్గా సమ్ మెసేజ్ చూపించాలంతే. మెసేజ్కి 2 వేస్ ఉన్నాయి అనుకుంటున్నాము. సో లేబుల్స్ యూస్ చేసి ఎలా చేయొచ్చు అండ్ పారాగ్రాఫ్స్ యూస్ చేసి ఎలా చేయొచ్చు? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ 2? ఓకే, వెన్ వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఫస్ట్ వన్,
when we have to go for second one, why second one is recommended, ఇవి మనకి తెలియాలి. సో ఇవి మనకి తెలియాలి. ఫైన్. సో బిఫోర్ దాట్ ఏం చేద్దామంటే ఒక సెక్షన్ రూల్ క్రియేట్ చేద్దాం. సో ఫర్ నౌ ప్రాపర్టీస్ ఇవన్నీ చేసేసాం కదా. సో ఒక సెక్షన్ రూల్ ఇంక్లూడ్ చేద్దాం. ఆర్ లెట్ మీ ఓపెన్ స్క్రీన్ నెంబర్ 1. సో స్క్రీన్ నెంబర్ 1 ఇది కదా. సో దిస్ ఈజ్ సెక్షన్ నెంబర్ 1. సో ఈ సెక్షన్ నెంబర్ 1లో సమ్ మెసేజ్ చూపించాలి. సో కస్టమర్ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఆల్ లోన్స్ ఆర్ సమ్ మెసేజ్ చూపించాలంటే మనకి 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అనుకున్నాం. సో దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ డేటా డిస్ప్లేయింగ్ కదా, డేటా క్యాప్చర్ కాదు. మీకు ఇక్కడ ఉంటుంది లేబుల్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది అండ్ పారాగ్రాఫ్. దీస్ 2 ఆర్ ద ఆప్షన్స్ అనుకుంటున్నాం. సో ఇది మన సెక్షన్ నెంబర్ 1లో చూస్తున్నాం. బట్ సెక్షన్ నెంబర్ 3లో సేమ్ ఈ ఆప్షన్స్ యూజ్ చేసి చేయాలి. లేబుల్ యూజ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, పారాగ్రాఫ్ యూజ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో తెలియాలి. సో ఫర్ నౌ అసలు లేబుల్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. సో ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ సమ్ లేబుల్, డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ సమ్వేర్. నేను సమ్వేర్ ఇక్కడ డ్రాప్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ డిఫాల్ట్గా శాంపుల్ టెక్స్ట్ అని ఉంది. జస్ట్ డబల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ అండ్ శాంపుల్ టెక్స్ట్ తీసేసి మీకు నచ్చిన మెసేజ్ పెట్టుకోండి. కస్టమర్ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఆల్ లోన్స్, ఇలా సమ్ కైండ్ ఆఫ్ మెసేజ్ డిస్ప్లే చేస్తున్నాం. సబ్మిట్ అండ్ సేవ్ ఇట్. సబ్మిట్ అండ్ సేవింగ్ ఇట్. సో అంటే ఈ రిక్వైర్మెంట్ అచీవ్ చేయటం అండ్ దిస్ వన్ అచీవ్ చేయటం చాలా ఈజీ కదా. సో మేబీ దిస్ ఈజ్ లేబుల్ 1 అనుకోండి. ఐ విల్ టేక్ వన్ మోర్ థింగ్ ఫర్ లేబుల్ 2 అండ్ దీనికి సమ్ మెసేజ్ ఇంక్లూడ్ చేస్తాం, సబ్మిట్ అంతే. అంటే డ్యూరింగ్ రన్ టైమ్ ఫస్ట్ వన్ ఎప్పుడు విజిబుల్ అయ్యేలా చేస్తాం. మేబీ ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ ఐ విల్ షో దిస్ వన్. మేబీ ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నో ఐ విల్ షో దిస్ వన్. ఇలా అంటే ఫ్రమ్ డిజైన్ ప్రాస్పెక్టివ్ వీఆర్ ఇంక్లూడింగ్ దీస్ థింగ్స్. అండ్ తర్వాత దాన్ని ఎప్పుడు హైడ్ చేయాలి, ఎప్పుడు అవైలబుల్గా చేయాలనేది విల్ డూ ఇట్ లేటర్. సో యూజింగ్ లేబుల్స్ చేస్తే మనకి చాలా చాలా సింపుల్. సో ఇప్పుడు ఒకసారి అవుట్పుట్ చూద్దాం. సో అవుట్పుట్ చూస్తే ఐ కెన్ సీ దిస్ స్టాటిక్ మెసేజ్ అండ్ ఈ మెసేజ్ జస్ట్ మన యూజర్స్కి డిస్ప్లే అవటం కోసమే. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ లైక్ స్టోరింగ్ ఇట్ ఇంటూ టేబుల్ ఆర్ స్టోరింగ్ ఇట్ ఇంటూ క్లిప్ బోర్డ్, అవసరం లేదు. బట్ నేను ఇక్కడ ఎంటర్ చేసేది క్లిప్ బోర్డ్లో స్టోర్ అవ్వాలి కదా. అంటే దీనికి అండ్ దీనికి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ దిస్ ఈజ్ ప్రాపర్టీ అండ్ దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ కాల్డ్ లేబుల్. లేబుల్ అంటే సమ్ కైండ్ ఆఫ్ హార్డ్ కోడెడ్ టెక్స్ట్ లాగా చూపిస్తున్నాం అంతే. దాట్స్ ఇట్. ఓకే. సో ఇప్పుడు మన రిక్వైర్మెంట్లో ఇక్కడ ఒక మెసేజ్ రావాలి అండ్ ఇక్కడ ఒకటి రావాలి, ఇక్కడ ఒకటి, ఇలా 4 or 5 మెసేజెస్ అయితే దోస్ మెనీ లేబుల్స్ యూజ్ చేసి చేసేస్తాం. ఫైన్. సో జనరల్గా లేబుల్స్ అనేది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే ఆర్ ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎక్కడ ఉంటాయంటే ఇక్కడ మనకి హెడర్లో సంథింగ్ లైక్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి అండ్ సమ్ నేమ్ లాగా వస్తుంది. రియల్ టైంలో ఈ హెడర్కి సమ్ ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. దట్ ఈజ్ లైక్ ఇదంతా డిలీట్ చేసేసి, ఓకే, రియల్ టైంలో ఇవన్నీ డిలీట్ చేసేసి దే విల్ ఇంక్లూడ్ ఏ మెసేజ్. ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను సిఎస్ఆర్ అనుకుందాం, కస్టమర్ సర్వీస్ రిప్రజెంటేటివ్. సో మేబీ ఎయిర్టెల్ కస్టమర్ సర్వీస్ పర్సన్ అనుకోండి. మీరు నాకు కాల్ చేస్తారు. మీరు నాకు కాల్ చేస్తే దెన్ నేను మీకు ఏదో వెల్కమ్ మెసేజ్ ఆర్ సంథింగ్ ఏదో మాట్లాడాలి కదా. సో నేను ఏం మాట్లాడాలనేది కూడా ఇక్కడ టైప్ చేసి ఉంటుంది. ఓకే. సో వాళ్ళు ఇక్కడ నుంచి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా స్పీడ్గా రీడ్ చేసేస్తారు. ఓకే. సో ఇక్కడ సమ్ స్టాటిక్ మెసేజ్ లాగా రావాలి. వెల్కమ్, సో గ్రీటింగ్స్ ఫర్ ద డే, కెన్ యూ ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ విత్ యువర్ ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్ అండ్ అదర్ డీటెయిల్స్ ఫర్ నెక్స్ట్ 2 minutes. సో ఇలా, సో ఏదైతే రిప్రజెంటేటివ్స్ వాళ్ళు చదవాలో అది ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది అనమాట. అంటే అది కూడా స్టాటిక్ మెసేజ్ లాంటిదే, సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఈ మెసేజ్ లాంటిదే. ఫర్ దిస్ మనం లేబుల్స్ ఆర్ పారాగ్రాఫ్స్తో చేస్తామని అనుకుంటున్నాం.
ఓకే, సపోజ్ లేబుల్స్ తో చేస్తున్నాం అనుకుంటే దెన్ ఇక్కడ చేంజెస్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఇదంతా ఓఓటీబీ పార్ట్. ఓఓటీబీ పార్ట్లో చేంజెస్ ఎలాగ చేస్తాం అనేది తర్వాత మీకు అర్థమవుతుంది. ఫర్ నౌ ఈ లేబుల్స్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారన్న స్మాల్ పాయింట్ తెలియటం కోసం ఐఎమ్ గివింగ్ యూ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో లేబుల్స్ ఇలాంటి ప్లేసెస్లో యూజ్ చేస్తున్నాం. ఫైన్. సపోజ్ ఇప్పుడు మనం మేబీ 3 లైన్స్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ ఏదో చూపించాలి. వెల్కమ్, గ్రీటింగ్స్ ఫర్ ద డే, ఇలా 3 or 4 లైన్స్ కావాలి అనుకోండి. దెన్ ఏం చేయాలి? సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ వన్ లేబుల్ లైక్ దిస్ అండ్ ఇక్కడ మొత్తం ఆ 3 or 4 లైన్స్ వచ్చేది మొత్తం టైప్ చేసుకోవాలి. అంతేనా? 3 or 4 థింగ్స్ వచ్చేలాగా టైప్ చేయాలి. అండ్ ఇక్కడ మీరు సమ్ లిమిటేషన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో లేబుల్స్ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్ మోర్ దాన్ 64 క్యారెక్టర్స్. విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్ అంటే యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, బట్ వార్నింగ్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు 3 లైన్స్ కావాలి అవుట్పుట్లో. ఇక్కడ నేను మొత్తం టైప్ చేస్తాను. ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద సినారియో ఇట్ విల్ త్రో వన్ వార్నింగ్ ఎర్రర్ ఫర్ మీ saying like it should not be more than 64 characters. అంటే స్పేస్ ఎవ్రీథింగ్ కలిపి should not be more than 64 అన్నట్టు వస్తుంది. అదే 64 క్రాస్ అయిపోయింది అనుకుంటే దెన్ అది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, బట్ వార్నింగ్ లాగా వస్తుంది. సో ప్లీజ్ క్రియేట్ వన్ ఫీల్డ్ వాల్యూ రూల్ అన్నట్టు సంథింగ్ డిఫరెంట్ నేమ్తో వస్తుంది. మీకు అప్పుడే అర్థం కాదు అది. ఓకే, సో అంటే లేబుల్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి చాలా ఈజీగానే అనిపిస్తుంది, బట్ దీనివల్ల లిమిటేషన్స్ ఏంటంటే ఇట్ సపోర్ట్స్ ఆర్ ఇట్ యాక్సెప్ట్స్ 64 క్యారెక్టర్స్ బై డిఫాల్ట్. ఓకే, బై డిఫాల్ట్ అంటే 64 కంటే ఎక్కువ కావాలి అంటే సమ్ అదర్ చేంజెస్ లాగా చేసుకోవాలి. అంటే బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ రిస్ట్రిక్టింగ్ విత్ 64 ఓన్లీ. దిస్ ఈస్ వన్ డ్రాబ్యాక్. అండ్ సెకండ్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే ఇక్కడ స్క్రీన్ నెంబర్ 1లో ఐఎమ్ ఎంటరింగ్ మేబీ 3 లైన్స్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్. హార్డ్ కోడ్ చేసేసాం అనుకుందాం, 3 లైన్స్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ చేసేసాం. అండ్ సబ్మిట్ చేస్తే నెక్స్ట్ స్క్రీన్ కూడా అదే ఉంది. లెట్ us కన్సిడర్ మేబీ స్క్రీన్ నెంబర్ 1 ఇక్కడ కస్టమర్ డీటెయిల్స్ కదా. సో హియర్ ఐ హ్యావ్ టు గెట్ ఎ మెసేజ్. సో ప్లీజ్ ప్రొవైడ్ ఆల్ ద ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, ఏజ్, మొబైల్ థింగ్స్, ఇలా ఒక మెసేజ్ లాగా చదువుతాం మనం. సబ్మిట్ చేస్తే స్క్రీన్ నెంబర్ 2కి వెళ్తాం. స్క్రీన్ నెంబర్ 2లో కూడా అగైన్ డీటెయిల్సే కదా, ఫాదర్ ఆర్ మదర్ డీటెయిల్సే కదా. అక్కడ కూడా సేమ్ మెసేజే రావాలనుకోండి. ఓకే, అక్కడ కూడా సేమ్ మెసేజే రావాలి. దెన్ ఏం చేయాలి? కన్సిడర్ ఇక్కడ ఒక 3 లైన్స్ ఆఫ్ మెసేజ్ ఉంది. సేమ్ మెసేజ్ ఈవెన్ ఫర్ స్క్రీన్ నెంబర్ 2 అనుకోండి. దెన్ స్క్రీన్ 2కి వెళ్ళి ఓకే ఇక్కడ చేంజెస్ చేసుకుంటాం. అంతేనా? సో ఇక్కడ చేంజెస్ చేస్తాం అంటే స్క్రీన్ నెంబర్ 2లో అగైన్ మీరు ఒక లేబుల్ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి అండ్ అగైన్ ఆ సేమ్ డేటా కాపీ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. అంతే కదా. మీనింగ్ ద లేబుల్ వాట్ ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఇన్ స్క్రీన్ నెంబర్ 1 అది నాకు రీయూజ్ అవ్వదు. అది నాకు రీయూజ్ అవ్వట్లేదు. మీరు కాపీ పేస్ట్ చేసుకుంటే తప్ప మీకు అది రీయూజ్ అవ్వదు. మేబీ 3 years తర్వాత మీ ప్రాజెక్ట్లో కొత్త పర్సన్ జాయిన్ అయ్యారు. బై దట్ టైం 50th స్క్రీన్ ఉందనుకుందాం. సో వాళ్ళకి ఇదే మెసేజ్ కావాలి అనుకుంటే ఏం చేయాలి? వాళ్ళు డే 1 ఈ రోజే వచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళకి సో అండ్ సో స్క్రీన్ నెంబర్ 3లో ఈ మెసేజ్ ఉంది అని వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేయలేకపోతే అగైన్ కొత్తగా క్రియేట్ చేసుకోవాల్సిందే. కాపీ పేస్ట్ చేయలేరు, అగైన్ కొత్తగా క్రియేట్ చేసుకోవాల్సిందే. Meaning if I'm going with labels there is no reusability. Okay, no reusability because this is not a rule. So idoka rule kaadu, this is just an option. నేను ఇక్కడ నుంచి ఒక ఆప్షన్ లాగా ఒక కంట్రోల్ లాగా తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, లేబుల్ ఈజ్ జస్ట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కంట్రోల్. ఓకే, సో ఇక్కడ లేబుల్స్ తీసుకుంటున్నాము అండ్ దెన్ చాలా కష్టపడి డిజైన్ మొత్తం చేస్తున్నాం. ఓకే, సో చాలా కష్టపడి డిజైన్ మొత్తం చేస్తున్నాం, బట్ దిస్ డజంట్ లుక్స్ రీయూజబుల్ కదా.
So this doesn't look reusable for us because this is not a rule. This is not a rule. But whereas paragraph aithe it is a rule. So మీరు ఒక రూల్ క్రియేషన్ చేసుకోవాలి. So paragraph is a rule which can be created under user interface category. So user interface category కింద ఇది అవైలబుల్ గా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మనం పారాగ్రాఫ్ రూల్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తాం. సో క్రియేట్ చేస్తే దేర్ I can able to type each and everything. సో అంటే paragraph rule will be looking like an normal Word document. మేబీ టెస్ట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం అనుకుందాం. ఓకే, సో పారాగ్రాఫ్ రూల్ విల్ బి లుకింగ్ లైక్ ఎన్ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ కైండ్ ఆఫ్. ఇక్కడ మీ మెసేజ్ మొత్తం టైప్ చేసుకుని వీ కెన్ చేంజ్ ద ఫాంట్ అండ్ సైజ్ అండ్ మేబీ స్టైలింగ్స్, ఓకే, కలరింగ్. సో అన్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు కదా. సో వీ కెన్ మేక్ ఆల్ ద చేంజెస్. ఈ చేంజెస్ మొత్తం మనకి లేబుల్స్లో అవైలబుల్గా ఉంటుందా? నో. So labels will be having limited with 64 characters and this is not a rule and hence no reusability and it doesn't support styles by default ga. So tarvata deeniki stylings kuda accept cheyochu using skin rule, that we'll do it later, but by default ga stylings kuda applicable ledu. Okay, so ikkada ee message ni manam whatever ఈ మెసేజ్ ని సమ్ బిగ్గర్ ఫాంట్ లో చూపించాలంటే నాట్ పాసిబుల్ డైరెక్ట్లీ. ఓకే, సమ్ చేంజెస్ అన్ని చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. వేర్ యాజ్ పారాగ్రాఫ్ రూల్లో ఇవన్నీ ఓవర్కమ్ అయిపోతాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమి లిమిట్ ఉండదు. ఐ కెన్ గో విత్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ దట్ టు బుల్లెట్ పాయింట్స్ ఇవ్వచ్చు, 1 2 3 4 నెంబరింగ్ ఇవ్వచ్చు. జస్ట్ లైక్ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తామో అలా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ చూపించాలనుకోండి, దెన్ 1 తర్వాత 2 అండ్ 2.1.1 ఇలా కావాల్సి వస్తే అదంతా స్టాటిక్ మెసేజ్, లేబుల్స్తో చూపించడం చాలా కష్టం. ఇన్స్టెడ్ పారాగ్రాఫ్ రూల్స్ అయితే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, పారాగ్రాఫ్ రూల్స్ యూజ్ చేస్తే సో దేర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ లిమిట్ కౌంట్, దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. అండ్ ఇది మనం ఒక రూల్ లాగా క్రియేట్ చేస్తున్నాము. సో రూల్ లాగా చేస్తున్నామంటే ఇది ఫ్రేమ్వర్క్లో క్రియేట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, ఆర్ ఆర్గనైజేషన్లో చేసిన ఐ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ టు మై ఇంప్లిమెంటేషన్ 1 or 2 or 3 ఎక్కడైనా కదా. అంటే రీయూజబిలిటీ అవుతుంది కదా. సో రీయూజబిలిటీ అవుతుంది. ఓకే, సపోజ్ ఇప్పుడు నేను బ్యాంక్కి వెళ్ళాను. సో ఒక క్రెడిట్ కార్డ్ తీసుకుంటే ఇమ్మీడియట్గా మనకు ఒక ఈమెయిల్ వస్తుంది. ఈమెయిల్లో థ్యాంక్ యూ ఫర్ చూసింగ్ అవర్ బ్యాంక్ ఫర్ క్రెడిట్ కార్డ్. ఓకే, దాని కింద మేబీ 10 lines ఆఫ్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్. సో క్రెడిట్ కార్డ్ నుంచి ఒక ఈమెయిల్ వస్తుంది విత్ 10 lines ఆఫ్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్. తర్వాత మేబీ సేవింగ్స్ అకౌంట్స్ తీసుకున్నారు ఒక పర్సన్ అండ్ అతనికి కూడా ఒక ఈమెయిల్ ట్రిగ్గర్ అవ్వాలి, లాస్ట్లో సేమ్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, మేబీ లోన్స్, ఒక పర్సన్ ఎవరో లోన్ తీసుకుంటున్నారు, అతనికి కూడా ఈమెయిల్ వస్తుంది అండ్ ఎట్ ద లాస్ట్ విత్ అగైన్ సేమ్ 10 lines ఆఫ్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్. అంతే. సో ఈ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్, ఈ 10 lines ని మనం లేబుల్గా చేస్తే అది కాపీ పేస్ట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. అండ్ దట్టు ఒక 4 years తర్వాత జాయిన్ అయ్యే డెవలపర్కి ఏమీ అర్థం కాదు అది ఎక్కడుంది ఏంటి అనేది. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ ఈ 10 lines ఆఫ్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ని పారాగ్రాఫ్ రూల్లా క్రియేట్ చేసి సమ్ ఆర్గనైజేషన్ క్లాస్లోనే ఎక్కడో చేస్తే ఎవ్రీవేర్ రీయూజ్ అవుతుంది కదా. సో పారాగ్రాఫ్ రూల్ ఇది అండ్ హెన్స్ రీయూజబిలిటీ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ చాలా ఈజీగా స్టైలింగ్స్ ఇవన్నీ చేయగలుగుతాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు మన రిక్వైర్మెంట్లో వీఆర్ సపోజ్ టు క్రియేట్ పారాగ్రాఫ్ రూల్స్. సో ఎన్ని పారాగ్రాఫ్ రూల్స్ కావాలి? Maybe in this scenario, if I click on no,
నో క్లిక్ చేస్తే సమ్ పారాగ్రాఫ్ రూల్ అంటే సమ్ టెక్స్ట్ డిస్ప్లే అవ్వాలి. ఓకే, సో సిన్స్ యు ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ an account we cannot proceed further, please fill below details to create an account అన్నట్టు ఒక మెసేజ్ లాగా డిస్ప్లే అవ్వాలి. ఆ బిలో డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేస్తే ఆ టేబుల్లోకి స్టోర్ అయ్యేలాగా చేయాలి. అండ్ ఇక్కడ నో క్లిక్ చేస్తే సేమ్ ఐ హ్యావ్ టు షో సమ్ మెసేజ్. ఇక్కడ ఎస్ క్లిక్ చేస్తే వీ హ్యావ్ టు షో ఇట్ ఇన్ గ్రీన్, నో క్లిక్ చేస్తే వీ హ్యావ్ టు షో ఇట్ ఇన్ రెడ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ అంటే ఫర్ దిస్ లేబుల్స్ యూస్ చేస్తే అంత ఎఫెక్టివ్ కాదు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ హ్యావ్ టు అచీవ్ దిస్ విత్ పారాగ్రాఫ్స్. సో పారాగ్రాఫ్ రూల్స్ అనేవి క్రియేట్ చేద్దాం. సో లెట్ మీ క్రియేట్ మేబీ 3 or 4 పారాగ్రాఫ్ రూల్స్. ఇక్కడ మన రిక్వైర్మెంట్లు ఎన్ని కావాల్సి వస్తుందో మేబీ 3 or 4, రైట్? సో లెట్ us క్రియేట్ పారాగ్రాఫ్ రూల్స్. Fine. So paragraph is a rule which can be created under user interface category. Fine. So ఇప్పుడు మనం let us go one by one. ఇక్కడ నో క్లిక్ చేస్తున్నాడు. సో అంటే కస్టమర్ ఈజ్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ గ్యారంటీర్ లేకపోతే ఐ హ్యావ్ టు షో సమ్ మెసేజ్ కదా. ఏం మెసేజ్ అది? గ్యారంటీర్ డీటెయిల్స్ ఆర్ మ్యాండేటరీ టు ప్రొసీడ్ అన్నట్టు మెసేజ్ రావాలి. సో దీనికి ఒక పారాగ్రాఫ్ రూల్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, ఆర్ మై క్వశ్చన్ హియర్ ఈజ్, ఆర్ నా స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే నో క్లిక్ చేస్తే సమ్ మెసేజ్, అండ్ ఇక్కడ నో క్లిక్ చేస్తే సమ్ మెసేజ్, అండ్ ఇక్కడ ఎస్ క్లిక్ చేస్తే మెసేజ్, నో క్లిక్ చేస్తే వన్ మోర్ మెసేజ్. సో మై స్టేట్మెంట్ ఈజ్ లైక్ 4 పారాగ్రాఫ్ రూల్స్ కావాలి అనేది. అండ్ ఎర్లియర్ ఎవరో పారాగ్రాఫ్ రూల్స్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేశారు. సో వాళ్ళకి అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే కెన్ ఐ గో విత్ 1 పారాగ్రాఫ్ రూల్ అండ్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ ఆల్ ద 4 ప్లేసెస్, ఎస్ ఆర్ నో? సో ఈ క్వశ్చన్ అందరికీ కాదు. సో ఎవరైతే ఇందాక పారాగ్రాఫ్ రూల్స్ అన్నారో ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ దెమ్, టెల్ మీ ఎస్ ఆర్ నో. Yes. పారాగ్రాఫ్ అంటే తెలుసా మీకు? ఐ థింక్ యువర్ బిగినర్ కదా. సో ఇందాక ఎవరో అన్నారు, ఐ డోంట్ రిమెంబర్. యాక్చువల్ నేను కాదు పారాగ్రాఫ్ అన్నది, బట్ ఎస్ అని నేను చెప్తున్నాను. నేను అందుకే వాళ్ళని అడుగుతున్నాను. నేను గెస్ వద్దు ఇక్కడ. Okay, so whoever has told like yes, is it possible to go with 1 paragraph rule or should I have to go with 4 different paragraph rules here? That is my question. Velocha leda? Not sure? Okay. Fine. So I'll try to create 4 paragraph rules. Okay, so మీరు 4 కాకుండా ఒక దాంతో అచీవ్ చేయగలుగుతారా లేదా అనేది you have to observe and tell me. Okay, so you have to observe it and tell me. Fine.